Hello, this is Arif Aziz, your English teacher, and today I have brought to you future perfect tense. Before teaching you future perfect tense, I would like to share something very side with you. As you know, this is the month of July, and today is Monday. Uh, it was a very hard time today in the morning when I lost my job, and now I have decided to go to Saudi Arabia in search of a new job. This was something very tragic which I wanted to share with you. I'll go to Saudi Arabia on Sunday evening. And before going to Saudi Arabia, as you know, this is the requirement of the foreign country that you will have to vaccinate yourself against COVID-19. I will have vaccinated myself before Friday. I will have vaccinated myself before Friday. So, after vaccinating myself, I will be able to catch the flight. So, this was something tragic which I wanted to share with you. But in reality, it is not like this. I haven't lost my job. I am still working there, thanks to God. This was to teach you future perfect tense. Future perfect tense is, this tense is used when there are two actions taking place in future. As you see, these are the two actions. One is to vaccinate myself against COVID-19, and the other is to go to Saudi Arabia. When one action is taking place before another action, so the first action is the vaccination, and the second action is going to airport and catch the flight. So this is the future perfect tense which I wanted to teach you. Now let's see how we can make the sentences of future perfect tense. Future perfect tense is used to talk about an action that has been completed at a future time. This tense is used to talk about any action that has been completed at a future time. As I gave the example of vaccination, that vaccination will take place in a future, like on Wednesday, before going to Saudi Arabia. It has not happened. The process of vaccination has not happened. The action of vaccination has not been taken. So it will take place in future, and it has taken place before going to Saudi Arabia. So this tense is used to talk about an action that has been completed at a future time. And the structure of the sentence is that after subject we use auxiliary verb will and auxiliary verb have, and after auxiliary verb we use past participle form of the verb. Past participle form is the third form of the verb, and we have simply added d after the first form of the verb in order to convert the first form of the verb into, or the base form of the verb into, past participle form. And there is another thing which I want to share with you, that is the use of preposition by. That preposition by is used before any day or any time. As you see, we have used it before Wednesday. That is to tell the time that the action will have completed by Wednesday or by Thursday or by any time. So the structure of the sentence is that, as I told you, that after subject auxiliary verbs will and auxiliary verbs have are used, and after auxiliary verb we use the past participle form of the verb, that is the third form of the verb. After the past participle form of the verb we use preposition by, and after preposition we used the time. So the use of preposition is very necessary in future perfect tense. This was something about the structure of future perfect tense. Now, as you see, these are the examples of future perfect tense.
The first sentence is a positive sentence, and after subject, auxiliary verb well and auxiliary verb have will be used. And after auxiliary verbs, we will use past participle form of the verb, and after past participle form, we will of course use the object. Here we have mangoes, and after object, we will use the preposition by before time. So the sentence says, he will have eaten mangoes by 5 p.m. So this is a positive sentence. If we want to change the sentence into interrogative sentence, we will simply exchange the first auxiliary with the subject of the sentence, and there will be no change in the rest of the sentence. The rest of the sentence will remain the same. Like, will the horse have eaten grass by May? And at the end of the sentence, we will put question mark too. It's very necessary. Most of the people forgot, by habit, they forgot the use of, by habit, they forget the use of question mark. But this is very essential, that in interrogative sentence, we will use question mark. Will the horse have eaten grass by May? But now, if we want to change the sentence into negative sentence, we will simply insert not between the two auxiliaries. Like you see, we shall not have played football by today. Most of the people use not after have. This is wrong. We shall not have played football by today. So not is inserted between the two auxiliaries in case of negative sentences. And an interrogative negative sentences, the first auxiliary is exchanged with the subject of the sentence, and right after subject, not is used. After not, the second auxiliary is used, and after the second auxiliary, third form of the verb or past participle form of the verb, and after past participle form, the object, and after object, the use of preposition by. So as you see, will he not have scored 2 goals by evening? So of course we use the question mark at the end of the sentence. This is how we can change the sentence into interrogative negative sentence. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور میں اپنی جاب کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں اور سعودی عرب میں اپنی نوکری تلاش کروں. تو آج چونکہ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور آج سوموار ہے، منڈے، آج میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور میری فلائٹ جو ہے وہ سنڈے کو ہے، اتوار والے دن میں سعودی عرب جاؤں گا. لیکن سعودی عرب جانے سے پہلے جیسا کہ ان ممالک کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، ان میں ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کرونا وائرس کی ویکسین لگواؤں گا، اور وہ سرٹیفکیٹ مجھے ملے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تب میں جا سکوں گا. اور میری ویکسینیشن جو ہے وہ فرائیڈے کو ہے، تو فرائیڈے کو میری ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہوگی. اس کے بعد، ویکسینیشن کے بعد، میں سنڈے کو سعودی عرب جا سکوں گا. ویکسینیشن کے مکمل ہونے کے بعد میں اتوار والے دن سعودی عرب جا چکا ہوں گا. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو فی المستقبل مکمل پڑھانے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ فی المستقبل مکمل وہ ٹینس ہے جس میں کوئی عمل، کوئی ایکشن مستقبل میں مکمل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ مستقبل میں یہ ہمارا پریزنٹ ہے منڈے، اور یہ ہمارا فیوچر ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ یہ ہمارا فیوچر ہے. فیوچر میں میں نے سعودی عرب جانا ہے اتوار کو، اور اتوار سے پہلے فرائیڈے کو
मेरी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है। सो फ्यूचर में ये एक्शन जो है ये मुकम्मल हो गया है, इसी वजह से इस टेंस को, इस ज़माने को फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल की उर्दू में पहचान ये है कि जो जुमला चुका होगा, चुका हूँगा, चुके होगे, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकी होंगी, गया होगा, गए होंगे, गई होगी, गई होंगी पर ख़त्म हो जाए तो वो जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल का जुमला होगा। नून गुन्ना का इस्तेमाल हम अक्सर उस वक्त करते हैं जब हम अपने लिए मुखातिब होते हैं, तो उस वक्त हम नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बुध से पहले मैं अपनी वैक्सीनेशन करवा चुका हूँगा। और अगर हम दूसरे के लिए मुखातिब होते हैं और वो प्लूरल है, जमा है, तो उस वक्त भी हम नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर वो बुध से पहले अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फ़िल मुस्तकबिल की निशानी है या फ़िल मुस्तकबिल की पहचान है। या अगर फॉर एग्जांपल मुअन्नस है, मैं बुध से पहले अपनी वैक्सीनेशन करवा चुकी होंगी, ये भी उस वक्त भी हम नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह की ये मिसालें आप देख रहे हैं, मैं ख़त लिख चुका हूँगा, चूंकि मैं अपने लिए मुखातिब हूं तो ये नून गुन्ना का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। वो पेशावर जा चुकी होगी, हम रोजे रख चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की या फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल की मिसालें हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल की अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में पहचान अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है आपके जहन में जो या कोई ऐसी रुकावट है समझने में, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टेंस समझने के बाद आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों को उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू में चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for watching the video. Bye.